Hello students. See, last 2 weeks onwards, we are discussing about the lesson air. We've seen some of the topics also. Did you understand about the topics? Yeah, very good students. Today we will see effects of air pollution. Air, how can pollute? We will say one by one. See that first, air pollution affects all living organisms, including man. It causes serious health problems to human beings and affects both plants and animals. So we should preserve the air. Do you understand what I'm saying? Yeah, very good students. See, uh, you know it brings about lot of changes in the climate and environment also. Yes, that nowadays we are seeing, no, climate also suddenly will change, environment also suddenly will change. You know that what I'm saying? Yeah, very good students. See, so in this section let us learn about some of the effects of air pollution. First we will see disease. See, air pollution causes several respiratory and heart problems. Yes ma, if we get airborne diseases, that mainly affect our respiratory system. Means what is that? Lungs and heart problems also. So we should follow that. It is very very important. Many people have died due to air pollutions. Air pollutants cause pneumonia and asthma in children. Yes, mostly airborne diseases will get children's only. You know what I'm saying? So they will be get pneumonia and asthma pneumonia வந்துன்னா பார்த்துருப்பீங்க, மூச்சு பயங்கரமாக இழுக்கும் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா, குழந்தைங்களுக்கெல்லாம். ஓகேவா, சளி பயங்கரமாக பிடிச்சிக்கும். ஓகேவா, ஸோ வி ஷுட் ஃபாலோ தட். ஏர் ஷுட் நாட் கெட் பொல்யூட். ஓகே, வி ஷுட் preserve that. It is very very important. Okay, very good students. Next we will see global warming. See, air pollution results in the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. Yes, when gases like carbon dioxide are present in the atmosphere in large amount, they increase the atmospheric temperature. Yes, you know what I'm saying? We are using vehicles, no? We are using vehicles, no? It leave the carbon monoxide and carbon dioxide also, no? Then we are cutting down the trees, no? So that's why carbon dioxide, carbon dioxide have huge level. Do you understand what I'm saying? So அது என்ன பண்ணோம், மேலே அப்படியே எர்த் மேலே வந்து அப்படியே படிஞ்சிடும். Because it is a weight element. Do you understand what I'm saying? If sunlight will come and hit on the earth, earth will absorb that light. பட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால அது உள்ளே போகாது. அதனால் என்ன ஆகும்? அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? வித் இன்க்ரீஸ்டு டெம்பரேச்சர்ஸ், மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ் அண்ட் ஐஸ் பேக்ஸ் in polar region and increase in sea levels and taking place. Yes ma, you know that if temperature level will go fast, that ice and icebergs where it is Arctic region and Antarctic region, அங்கே தான் வந்து போலார் ரீஜன். டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? அங்கே தான் வந்து ஐஸ் ஃபுல்லாக உருக ஆரம்பிக்கும். அதனால் சியோட லெவல் அதிகமாகிடும். சியோட லெவல் அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? உள்ள தண்ணி ஃபுல்லாக உள்ளே வந்துடும். டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? நிலத்தெல்லாம் ஆக்குபைட் பண்ணிடும். ஸோ இட் அஃபெக்ட்ஸ் த லிவிங் ஆர்கானிசம் லிவிங் தேர். ஓகே, வி கான்ட் லிவ் தேர், நோ. டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? ஸோ we should follow what is that bus. Do you understand what I'm saying? More time we should not use vehicles. It is very very important ma. Maybe cycle also will use. Okay, so air affect பண்ண மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் நம்ம செய்யக்கூடாது. Do you understand what I'm saying? Yeah, very good students. Next we will see acid rain. அமில மழை சொல்லுவாங்க. See, when it rain, the water droplets combine with nitrogen oxides and sulfur oxides and fall on the ground in the form of acid rain. Yes, that rainy seasons, air react with after there will form nitrogen oxides and sulfur oxides. Okay வா? ஸோ ரெயின் அதிகமாக அந்த சல்ஃபர் ஆக்சைடு நைட்ரஜன் ஆக்சைடு அது கூட கலந்து ஆசிட் ரெயின், அதுவும் அமில மழையாக மாறிடும். ஓகேவா? இதனால் பிளான்ஸுக்கு தான் பயங்கர பாதிப்பு இருக்குது. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? See, as we saw earlier, harmful gases like nitrogen oxide and sulfur oxide are released into the atmosphere while burning fossil fuels. Yes, burning fossil fuels. Which are that fossil fuels? Petrol, diesel. You know what I'm saying? So we should not follow this. Okay, it is very very important. அதனால சொல்கிறேன், நம்ம கவர்மெண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பெஸ்ட்டு, லைக் பஸ். Do you understand what I'm saying? Yeah, very good students. See, இதனால் என்ன ஆகுது? acid rain affects humans, animals and crops. Skin problem also will come. Okay, very good students. See that picture. Next we will see depletion of ozone layer.
See, ozone layer சிதைதல். See, ozone molecules are present in the Earth's stratosphere and they are responsible for protecting human from harmful ultraviolet rays. Yes ma, already I told you stratosphere as ozone layer. Okay, ozone layer work, what work was the ozone layer doing? Harmful ultraviolet rays will come and hit on the earth, no, sunlight leave that rays, no, okay va. So it will stop that rays, will send what is it, much quantity only, okay va. அதனால நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல. Do you understand what I'm saying? Okay, see, chlorofluorocarbons released into the atmosphere by human activities deplete the ozone layer. Yes, human activities, human only did this. Chlorofluorocarbon will come, no, how can it will come? We are using AC fridge, we are using AC fridge, no, okay va. It will leave the chlorofluorocarbons. Do you understand what I'm saying? So அது என்ன காத்தோட காத்தா கலந்து என்னவா மாறும்? ஓசோன் லேயரில் what is that, water போட ஆரம்பிச்சிடும். Do you understand what I'm saying? So we should preserve the ozone layer. It is very very important ma. We should not use the AC fridge whatever. Okay, very good students. See, as the ozone layer is depleted, UV rays reach the earth and they cause skin and eye related problems to us. Yes, see that picture, how can ozone layer 2011, how can form the ozone layer? See that எவ்வளோ பெரிய வாட்டர் விழுந்திருக்கு பாரு. So who did this? Human being only, human activities only. So we should not use the AC fridge whatever. Okay, yeah, very good students. Next we will see marine life, கடல் வாழ்க்கை. See that large amount of nitrogen present in some fertilizers is washed into the water bodies. Yes, they cause the growth of green algae in the seas. This is called eutrophication. What is that? Eutrophications. You know what I'm saying? Large amount of nitrogen present in the some fertilizers is washed into the water bodies. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் வந்து nitrogen fertilizers we are using, no, farmers using, no, so mostly they are using nitrogen compounds only. Okay, nitrogen compounds only, அது nitrogen product only. Do you understand what I'm saying? So அது என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவுவாங்க, அதில் தேவையில்லாதெல்லாம் அதில் போய் கொட்டி விட்ருவாங்க. ஸோ அதனால் என்ன ஆகும், ஆல்கி பாசிகள்லாம் வந்து அது பாதிக்கப்படும். Do you understand what I'm saying? அதை சாப்பிட்ற fish also will get some disease. Do you understand what I'm saying? So this is called eutrophications. Okay, this advisory affects fish, plants and animal species. So fish, plants and animal species. Very good students. Next we will see effect on wildlife. See, harmful substances present in the air affect wild animals. Yes, wild animals move to a new place when the air is polluted. When their habitat is changed, they face extinction. Yes, it is very very important. It is true. See, harmful substances present in the air. Yes, you know that a human being only affect that air only. Okay, what do you understand what I'm saying? We are cutting down the trees, we are using more vehicles. You know what I'm saying? Okay, so air will get polluted. You know that animals will not live there. They will change the new place. Do you understand what I'm saying? When their habitat is changed, they face extinction. Do you understand what I'm saying? Yeah, very good students. Next we will see how can we prevent air pollution. See that prevention of air pollutions, they gave on 7 points. See that one by one we will see. Major pollutants which cause air pollutions come from automobiles. Very important ma. Major pollution எதனால வருது? Automobiles like car, bike, bus, lorry, auto, whatever. Do you understand what I'm saying? They will leave the smoke, no, it has carbon monoxide and carbon dioxide, no. Do you understand what I'm saying? Okay, very good students. Using public modes of transport can reduce the rate of pollutions. Yes, mostly we should not use the vehicles. We should use what is that, public transport like bus and train. Okay, we also should encourage others to use public transport. Yes, we will also encourage to others. It is very important ma. Next, by reducing the usage of fossil fuels for burning, we can save the environment. Yes, by reducing the usage of fossil fuels for burning, we can save the environment. Next, using non-renewable energy resources like solar energy and wind energy instead of conventional energy can reduce air pollution. Yes, nowadays you know that government also saying we should use solar energy and wind energy. Okay, if we are using like this, we should not get what is that, air pollutions. Which are that non-renewable? Petrol, diesel.
Do you understand what I'm saying? If we are not to use that, we should not get air polluted. Do you understand what I'm saying? Mostly we will leave that. Very important. Okay. Next, we need to reduce our usage. We can use or recycle few items. Okay, we should use recycle few items. Okay, then switch off fans and lights when you are not using them. Yes ma, electricity problem வருதுல்லம்மா, கரண்ட் அதிகமாக யூசேஜ் ஆகுதுல்லம்மா. Then CFL bulbs consume less electricity. By using these bulbs we can save energy. Yes, CFL bulb nowadays we are using CFL bulb only. So if we use if it is used will be get less electricity bill. Do you understand what I'm saying? Very good students. Save energy also, electric energy also we will save. Okay, next last point, planting more trees can reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Planting more trees. Yes, நம்ம வீட்டை சுற்றி நிறைய பிளான்ஸ் வளர்த்தோம்னா கண்டிப்பாக கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவை கம்மி பண்ணலாம். Do you understand what I'm saying? Yeah, very good students. If we follow this kind of prevention, we should preserve the air. Do you understand what I'm saying? Very good students. Okay, next we will see airborne diseases. If air will get if we breathe that polluted air, how can we will be get airborne diseases? We will see one by one. See that diseases which are caused by microorganism and communicated through air are called airborne diseases. Yes, microorganism காத்துல microorganism வருது. ஓகேவா? See how can it is? See that when we breathe in air, there are changes for the microorganism present in the air to get into our body. Do you understand what I'm saying? The microorganisms which cause airborne diseases are bacteria, virus and fungi. These three only main microorganism. Okay, so these three only will get disease, will give disease for us. Do you understand what I'm saying? Very good students. These microorganisms are transmitted through droplets caused by coughing or sneezing. தும்மல் இருமல் வரதுக்கு இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் காரணம். ஓகே, breathing and talking. Okay, very good students. See, let us study about some of the airborne diseases here. That's why government say put mask. Okay, do you understand what I'm saying? Now spreading COVID-19, no, it also kind of airborne diseases. Do you understand what I'm saying? Yeah, very good students. See, diseases caused by bacteria. First we will see diseases caused by bacteria. See, diphtheria, whooping cough and tuberculosis are some of the common airborne diseases caused by bacteria. Bacteriaல மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி நோய்கள் வருது. See, diphtheria, தொண்டை தொற்று நோய், தொண்டை வலி இருக்குல்ல, that disease name diphtheria. See, it caused by the bacteria Corynebacterium diphtheria. What is that bacteria name? Corynebacterium diphtheria. It generally affects the upper respiratory tract. Upperனா மேலே மூக்குல இருந்து. ஓகேவா? Nose and throat. They said nose and throat, and causes fever, some throat and choking of air passages. Do you understand what I'm saying? So we should wear mask. It is very very important. Okay, next we will see whooping cough. கக்குவான் இருமல் சொல்லுவாங்க, தொடர்ந்து இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா? ஹூஃபிங் காஃப் இஸ் காஸ்ட் பை பார்டெல்லா pertussis. It also affect the respiratory tract and causes mild fever. Severe cough ending in whoop. ஓகே, செவரல் காஃப் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீவராக இருக்கும், அப்புறம் கொஞ்சம் இருமல் வரும், போக போக இருமல் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அது கக்கவான இருமலாக மாறும். ஸோ டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் சேயிங்? நெக்ஸ்ட் tuberculosis. tuberculosis டிபின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஷார்ட் ஃபார்ம். ஓகே, காசநோய் சொல்லுவாங்க தமிழில். See, tuberculosis is caused by the bacteria. This is also kind of bacteria disease. Mycobacterium tuberculosis. What is that bacteria name? Mycobacterium tuberculosis. When we breathe, the bacteria present in the air gets into the lungs and affect infected person has to be treated with tubercular drugs for a period of 6 months to 1 year. See that picture. When we breathe, when we cough, that Mycobacterium tuberculosis will come out. If anybody will get tuberculosis disease. Do you understand what I'm saying? அவங்க இருமும்போது அவங்க வெளியே வர சளி மூலமாக காற்றுல வந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவும். Do you understand what I'm saying? If we'll be get tuberculosis, we will use tubercular drugs. Do you understand what I'm saying? 6 months இல்லைனா 1 year எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் சரியாகும், இல்லைனா லங்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்துடும். Do you understand what I'm saying? Yeah, very good students. Next we will see
disease caused by virus. Now we seen disease caused by bacteria. Now we will see disease caused by virus. See, some diseases are caused by the virus present in the air. Common cold, influenza, measles, mumps. See, some diseases are caused by the virus present in the air. See, common cold, influenza, measles, mumps and chickenpox are some of the diseases caused by virus. So you know that children mostly will affect this kind of diseases. No, so we should follow. We should wear mask only. Do you understand what I'm saying? Yeah, very good, students. See, we will see now one by one. First we will see common cold. See, common cold is a infectious diseases which affect the upper red systems like nose and throat, and it is easily spread. Yes ma, ஒருத்தர் இருமுனாங்கன்னா தும்முனாங்கன்னா கிட்ட போய் நிற்கக்கூடாது, மாஸ்க் போட்டுக்கணும், ஓகேவா? இல்லைனா வில் பி கெட் காமன் கோல்டு, சளி இருமல் நமக்கு வந்துடும். Do you understand what I'm saying? Yeah, very good, students. See, what symptoms? See, symptoms of common cold include cough, painful throat, running nose and sometimes fever. Though may viruses can cause this, it is generally caused by rhinovirus. What is that virus name? Rhinovirus. Yeah, very good, students. Next we will see influenza. It is also kind of virus, viral fever. See, influenza is commonly found during childhood. It is caused by the virus myxovirus and result in inflammation of nostril, mucosa and pharynx. Mucosa na nasi, pharynx na குரல் வலை. Okay, it is also known as flu சொல்லுவாங்க. flu காய்ச்சல் சொல்கிறோம்ல, அது. Okay, yeah, very good, students. Next we will see mumps. பார்த்துருப்பீங்க, தமிழில் பொண்ணுக்கு வீங்கின்னு சொல்லுவாங்க, மம்ஸ். சி, இட் இஸ் காஸ்ட் பை மிக்சோவைரஸ். வாட் இஸ் தட் வைரஸ் நேம்? மிக்சோவைரஸ். பெரோட்டிட்ஸ் and it affects the upper respiratory tract. upper na mela, மூக்கு, தொண்டை. Okay, do you understand what I'm saying? Okay, sometimes common symptoms of mumps include fever, headaches, sore throat and swelling of parotid glands which makes the jaw movements difficult. jaw movement na தாடை வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகுது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், ரெண்டு சைடு வீங்கிடும், ரெண்டு காது சைடு ஃபுல்லாகவே வீங்கிடும். ஓகேவா? this is name mumps. Okay, very good, students. Next we will see chicken pox. சின்ன மீன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இட் இஸ் காமன் அமாங் சில்ட்ரன் பட் adults also may get it. Yes, sometimes adults also will get it. Okay, you know the children's you are getting mostly this kind of disease, no? Chicken pox. Yeah, listen here. Affected people will have blisters or spots in the body and face along with fever. Yes, பாடியில் வந்து blisters பயங்கரமாக என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த குண்டு குண்டாக வரும். ஓகேவா? டோன்ட். So what I'm saying, பார்த்துருப்பீங்க, கொப்பளமாக வரும், பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் நேம் blisters. ஓகே, சி, ஃபீவர் ஆல்சோ வில் கம். தோஸ் blisters வித் ஃப்ளூயிட் வில் ட்ரெயின் பட் சம்டைம்ஸ் இட் மே லீவ் ஸ்கேர்ஸ். கரும்புள்ளி விழ ஆரம்பிச்சிடும், உடம்பு ஃபுல்லாக புள்ளியாக விழ ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் நேம் chicken pox. Next we will see measles. தட்டமே சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? see, measles is caused by rubella virus. what is that? rubella virus, and it is easily caught by people from others infected people. ஓகேவா? ஸோ we should not allow this disease. it is dangerous disease ma. very good, students. See, symptoms of measles include eruption of small rashes in skin. ரொம்ப அரிப்பு எடுக்கும், அங்கே ஸ்கின் வந்து ஒரு மாதிரியா ரெட் கலராக மாறிடும். ஓகேவா? தென் காஃப் ஆல்சோ வில் கெட், ஸ்னீசிங் ஆல்சோ, தும்மல் ஆல்சோ வில் கெட், தும்மல் கூட வரும் நமக்கு. அப்புறம் ரெட்னஸ் ஆஃப் ஐ, கண் வந்து ரெட் ஆகிடும். நிமோனியா அண்டு ப்ரோன்சிட்ஸ், லங்ஸில் இருக்கிற ப்ரான்ஸ் இருக்குல்ல, அதிலெல்லாம் வலி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, there is no cure for this disease, yet people can recover from this by proper rest and diet. டயட்டில் ரெஸ்ட் இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்த டிசீஸை க்யூர் பண்ணிடலாம். do you understand what I'm saying? see that picture. okay, next we will say prevention. yeah, now we will be see prevention. prevention is better than cure. காற்றுள்ள போது தூற்றிக்கொள் is the kind of, what is that, riddles. okay, airborne diseases can be prevented if we take certain measures. see, they give some of the points. we will see one by one. see, avoid close contact with people who have active symptoms of diseases. if anybody have symptoms, we should not talk with them, should not contact with them. it is very important ma. then maintain personal hygiene is very important. we should wash our hands and mouth and face daily. we should bath daily. we wear washed dress. it is very important ma.
பண்ணலாம் ஓகேவா. we will follow our cleanliness also. நம்ம வீட்டை சுத்தமாக பெருக்கி வச்சுருங்க ஓகேவா. இட் இஸ் கால்ட் பர்சனல் ஹைஜீன். தென் keep the patient in complete isolations. Yes, if we get anyone, we will do isolation, தனிமைப்படுத்தணும் அவங்கள ஓகேவா. we should not contact with them. It is very very important. Okay, cover nose and mouth while sneezing or coughing. Yes, if anybody get this diseases, if whenever we sneezing or coughing, we should cover our mouth. That's why government say wear mask. Okay, avoid touching the face or other people with unwashed hands. Yes, கை கழுவாமல் that if disease உள்ளவங்க அடுத்தவங்களை வந்து டச் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா. if they touch, we will go and wash the hands and face. It is very very important ma. Next, wash your hands thoroughly. Yeah, very important ma. Whenever we go and eat food, before that we should wash our hands and face. It is very important. Use soap. Okay, டைம்லி வேக்சினேஷன் கேன் ப்ரிவெண்ட் த டிசீசஸ். எஸ், வேக்சினேஷன் கண்டிப்பாக போடணும் ஓகேவா. இஃப் யூ கெட் திஸ் டிசீசஸ், வேக்சினேஷன் போடணும். அப்படின்னா முன்னாடியே நம்ம தடுப்பூசி போட்டுக்கலாம். தடுப்பூசி போட்டோம்னா இந்த மாதிரி தட்டமை மாதிரி நோய்கள்லாம் வராது. ஓகே, see that picture. அவாய்ட் ஓவர் க்ரௌட் பிளேசஸ். அதிகமாக இருக்க கூட்ட நெரிசல் நம்ம போய் நிற்கக்கூடாது. ஓகே, தென் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் பீப்புள் டவுன் வித் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். எஸ், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் யாராவது இருக்குன்னா அவங்ககிட்ட நம்ம வந்து கான்டாக்ட் வச்சுக்கூடாது. தென் யூஸ் disposable tissues. Avoid handkerchief. Yes, handkerchief and mask if we should use. Okay va, very good students. Then cover mouth nose while coughing and sneezing. Yes, நம்ம வந்து காஃப் பண்ணும்போதும் ஸ்னீஸ் தும்மும் போதும் கண்டிப்பாக நோஸை கவர் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் அதை என்ன பண்ணணும், டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அந்த க்ளோத்தை. ஓகே, do you understand what I'm saying? That's all student. I completed this lesson. Today we will see homework. What homework I gave here? See, I gave 2 questions only, very easy. First question, name of the airborne diseases. Answer, diphtheria, whooping cough and tuberculosis. What is air pollution? The presence of harmful substances in the air which can have an adverse effect on living beings and the environment is called air pollution. Okay, this 2 questions only I gave, very easy ma, very good students. Next, voice message. 1 question only I gave. What is that? See, listen here. Mention 2 ways of controlling air pollution. It is the question. Answer, by reducing the usage of fossil fuels for burning, we can save the environment. We need to reduce our usage. We can reuse or recycle few items. Again one time I'll read this ma. Mention 2 ways of controlling air pollution. By reducing the usage of fossil fuels or burning, we can save the environment. We need to reduce our usage. We can reuse or recycle few items. That's all students. Thank you.